Let us discuss another topic in the transformer. The topic name is construction of the transformers. So, major parts, what are the major parts of the transformer? What are the minor parts of the transformer? Majorly it has two parts. One is a major parts of the transformer or main parts of the transformer. Major parts of transformer. So, one is okay, major part. The first one is a transformer core, and the second part is a transformer windings. So that is HV winding and the LV winding of the transformer. So these are the two major parts of the transformer. And what are the minor parts of the transformer? So it is a minor parts of transformer. So mainly, so one of the minor parts, so one is a the transformer main tank. Okay, it is outer cover, outer body. So transformer main tank, and second one is transformer oil, and the third one is a conservators. Okay, is also one of them the major parts, minor parts of the transformer. And fourth one is the silica gel breather. Silica gel, so breather is also one of the part. And the fifth one is, so this one is a, the fifth one is bushings, the incoming and outgoing terminals of the transformer. And the seventh one is buck-hose relay. So buck-hose, okay, relay, buck-hose relay. So now it is a relay. And second one is, so some insulating materials, and one more part is a, so this one is buck-hose relay, this is the cooling methods, so these are the some minor parts. Cooling tubes, we can call it as cooling tubes, transformer main tank, transformer oil, conservator, silica gel breather, so bushings. So these are major parts is transformer core and transformer winding. So now let us discuss initially transformer core point of view. So one of the part, okay, this one is the transformer core. So now transformer core. So initially we will discuss about and dimensions ఎలా ఉంటాయి అంటే వాల్యూమ్ ఏంటి, సో తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్, లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అని. సో now what about, let us discuss initially point. So that is the dimensions, okay, dimensions of okay transformer core point of view. So what are the dimensions? See, and this one is, suppose, okay, let us assume, so it is a transformer core. Okay, so it is a rectangular box, so representation of the so like this. So it is a transformer core point of view. Now this is complete length. Suppose it is a length L1, so distance from ear to ear. So e distance manam L1 distance ankoni, and next one, this distance you can call it as the L2. So L1, so here L1 and the L2 anukuntanu. So complete length, and suppose the area, this is the length of length is equal to length of the core. So that is equal to, so this is the 2 times of the L1 plus okay L2 ani. So this vertical parts nemantamante, so vertical parts of the transformer core. So ee part nemantam, so this one is the limb of the transformer core అని అంటాం. So limb of the core. So limb యొక్క length, this is also limb, and this is also ఒక limb. So this is a yoke of the transformer. So yoke of transformer's part. So this is the length of the core. So capital L, I am representing with a capital L. So 2 is equal to L1 plus okay L2. And area means, okay, this is the area of the transformer core, cross sectional area. So like this, okay, this area. So now here area of, okay, area of the transformer core. So now this is equal to AN, so the net cross sectional area of the transformer core. So now that is the length of the length regarding area and breadth regarding area. So that is known as LA and LB values. Now sometimes we have a question, అంటే వాల్యూమ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది క్వశ్చన్ ఉంటాయి. సో వాల్యూమ్ అనేది V తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ area into okay this one, yeah, area of the transformer core, the multiplied by the length of the transformer core. So that is axial length, complete length of the transformer core. So this is about
the dimensions of the transformer course. సో అందరు ఏమనుకుంటారు, సపోజ్ లెంత్ అంటే ఏరియా అంటే దిస్ లెంత్ అండ్ దిస్, అది కాదు. సో ఏరియా అనేది దిస్ ఏరియా, ఒక దిస్ ఏరియా ఆఫ్ ద కోర్, సో దిస్ పార్ట్ సో ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. నౌ వాల్యూమ్ అనేది ఏరియా మల్టిప్లైడ్ బై దిస్ లెంత్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. And next coming to the another point okay to be discussed, that is, so that is a in this case desirable properties అని అడుగుతాడు question. So that is another possibility of the question, desirable properties okay of transformer core. అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ యొక్క డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఉండాలి. సో డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద కోర్, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఇన్. So now this is the first point okay about dimension. Second one is the desirable properties of transformer core. So aim desirable properties untai. So first one is the core ku permeability anedi high value of permeability undala. Suppose the permeability ani, so this one is the permeability of the core, permeability okay it is denoted by mu. So it is a high value undala. So this one is a high, permeability is high. And second parameters ఏంటంటే reluctance తక్కువ ఉండాలి. సో low reluctance, so reluctance should be low. So reluctance of the core, so this is the permeability of the core, and reluctance of the core it is denoted by S. So this is the low value of the reluctance ఉండాలి. సో permeability ఎక్కువ ఉండాలి, reluctance low ఉండాలి. And third one is a low hysteresis loss, okay hysteresis loss ani so takku undali. So this is the hysteresis loss, so low hysteresis loss. Hysteresis loss is a WH is equal to KH B maximum power of so 1.6 F into V. So low hysteresis losses undali. And next fourth parameters endante low eddy current losses undali. So these are the low eddy current losses, okay that low eddy current losses, so that is a KE B maximum square F square and the T square. So this is the eddy current losses, and this one is hysteresis loss. So ila desirable oka core మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సో ఏమేం మెటీరియల్స్ పర్మిబిలిటీ తక్కువ ఉండాలి, సో పర్మిబిలిటీ హై ఉండాలి, రిలక్టెన్స్ తక్కువ ఉండాలా, లో హిస్టారిసిస్ ఉండాలా, లో ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. మరి ఏ మెటీరియల్తోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ మెటీరియల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ వన్ ఈజ్ థర్డ్ parameters అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్. సో మెటీరియల్ టు కన్స్ట్రక్ట్, కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాం. సో మెటీరియల్ టు కన్స్ట్రక్ట్, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఈజ్ మేడ్ విత్ ద సిలికాన్ స్టీల్ మెటీరియల్. So this transformer so core okay is made with the silicon steel materials, the steel. So this one is the silicon steel materials, got it. So transformer core is made with the silicon steel material, and it is laminated okay, and it is the laminated to reduce the eddy current losses, the eddy current losses okay, eddy current losses here. So this one is the eddy current losses okay, and this is the one of the question. So transformer core is made with the silicon steel material, and it is laminated to reduce eddy current losses. Now next one in silicon steel anedi, suppose so this silicon steel material is a ferromagnetic material. Silicon steel is the ferromagnetic materials okay, this is the magnetic so materials, got it my point. So silicon steel anedi ferromagnetic material. సో ఇందులో సిలికాన్ ఎంత పర్సెంట్, స్టీల్ ఎంత పర్సెంట్ అని అడుగుతాడు. సో పెరం సో 4 to 5% ఆఫ్ ద సిలికాన్ ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ ద సిలికాన్ ద ఈజ్ యాడెడ్ టు ద స్టీల్ మెటీరియల్. సో యాడెడ్ టు ద స్టీల్ మెటీరియల్స్ okay to reduce eddy current losses okay, to reduce the eddy current losses. సో ఇలా సో వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏమడుతాడు, సపోజ్ లామినేషన్స్ ఎందుకనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో వై లామినేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, సో దట్ ఈస్ ద లామినేషన్ పాయింట్.
సో ఎందుకు లామినేషన్స్ అనేది ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ను రెడ్యూస్ చేయడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిలికాన్ యాడ్ చేస్తాం, 4 to 5% ఆఫ్ సిలికాన్ is added to the steel to reduce the eddy current losses. Okay, so this is by adding silicon to the steel material. సో ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ మనం ఒక 4 to 5% ఆఫ్ సిలికాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఈ మెటీరియల్ యొక్క సిలికాన్ స్టీల్ యొక్క కండక్టివిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఎప్పుడైతే కండక్టివిటీ తగ్గుతుందో ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వీఆర్ యాడింగ్ ఓన్లీ 4 to 5% ఆఫ్ ద సిలికాన్ టు ద స్టీల్ మెటీరియల్స్. కానీ క్వశ్చన్ నవ్వే డేస్ అని క్వశ్చన్ అడతాడు. సపోజ్ ప్రజెంట్ ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నామని. సో నవ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో ఎట్ ప్రజెంట్, సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్. ఒక నోట్ దిస్ పాయింట్. సో నవ్వే డేస్, ఒక సపోజ్ ఎట్ ప్రజెంట్, సో ఎట్ ప్రజెంట్, సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఒక సిలికాన్. ఎట్ ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నామంటే సిఆర్జిఓ స్టీల్. సిఆర్జిఓ స్టీల్ ఈజ్ ఒక స్టీల్ is used to construct the transformer cores. Construct transformer cores. Nowadays a material CRGO steel is used to construct the transformer core. మరి CRGO steel అంటే ఏంటి? CRGO అంటే the CRGO steel. So it is nothing but, so it is also form of the silicon steel. So now CRGO stands for cold, the rolled, the grain orientation steel. Grain orientation. Okay, this is the cold roll grain orientation, the steel materials. Okay, this is the, మరి what is the difference between CRGO steel and silicon steel? So CRGO steel, okay, this one is a permeability of, okay, permeability of the CRGO steel is a high as compared to the silicon steel material. So this is permeability of CRGO steel is greater than the permeability of the silicon steel materials. సో దీని యొక్క పర్మియబిలిటీ అనేది సిలికాన్ స్టీల్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి పర్మియబిలిటీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సో ఏం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందంటే మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్, అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్లక్స్ ఉంది కదా. సో మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అనేది సిఆర్జిఓ స్టీల్ యూజ్ చేస్తే సో లెస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద సిఆర్జిఓ స్టీల్, less as compared to the magnetizing current the requirement in case of the silicon steel materials. సో దీనిపైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఎందుకు మనం సిఆర్జిఓ స్టీల్ అనేది ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నామంటే సో సిఆర్జిఓ స్టీల్ యూజ్ చేయడం వల్ల ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకని నవే డేస్ ఎప్పుడు కూడా ఓల్డెన్ డేస్లో సిలికాన్ స్టీల్ అనే మెటీరియల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి. కానీ నవే డేస్ ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నాం, సిఆర్జిఓ స్టీల్ అనే మెటీరియల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా మెటీరియల్ ఒక దిస్ వన్ ఈజ్ అ లామినేషన్స్, డైమెన్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్. మరి లామినేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఏ షేప్లో లామినేషన్స్ ఉంటాయి, సో లామినేటెడ్ అని చెప్పాను. సో లామినేషన్స్ ఎలా అంటే ద స్మాల్ పోర్షన్, అంటే షేప్ ఆఫ్ ద లామినేషన్స్ అన్నాడు అనుకోండి, షేప్ ఆఫ్ ఒక లామినేషన్స్. సో ఈ లామినేషన్ షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ దట్ ఈజ్ ఏ ఐ టైప్ లామినేషన్స్ ఉంటాయి, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఐ షేప్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ యూ షేప్ ఉంటుంది, సో యూ షేప్, అండ్ దట్ ఈజ్ అ ఈ షేప్, సో ఐ అండ్ యూ. సో నా నెక్స్ట్ వన్ ద ఎల్ షేప్, ఒక ఇలా లామినేషన్ షేప్స్. సో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఐ యూ వి అండ్ ద ఎల్ టైప్ లామినేషన్. సో నా థిక్నెస్ ఆఫ్ లామినేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఒక థిక్నెస్, సో థిక్నెస్ ఆఫ్ లామినేషన్, so that almost equal to 0.35 mm to so 0.45 mm, ఒక 45 mm per 50 Hz ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఆపరేట్ చేయడానికి. సో లామినేషన్ థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలా, సో ఇయర్ ద 0.35 mm to the 0.45 mm వరకు ఉంటుంది. సో ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ గురించి అడిగే క్వశ్చన్లు ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అనేది సో ఏ మెటీరియల్తోని కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడుతుంది, సో దట్ ఈస్ సిలికాన్ స్టీల్ మెటీరియల్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. మరి మెటీరియల్ను లామినేట్ చేయడం వల్ల ఏం అడ్వాంటేజ్ అంటే మనం ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ను రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇది ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అ కాంపోజిట్ మెటీరియల్ అంటారు దీన్ని. కాంపోజిట్ అంటే సో నౌ ఇయర్ ద కాంపోజిట్ మీన్స్ సిలికాన్ అనేది వన్ మెటీరియల్, స్టీల్ అనేది అనదర్ మెటీరియల్. బై కంబైనింగ్ దీస్ టూ విల్ గెట్ ద సిలికాన్ స్టీల్ మెటీరియల్స్. సో సిలికాన్ స్టీల్ అనేది ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్, దట్ ఈస్ అ గుడ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. సో దట్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేస్తాం మనం, 4 to 5% ఆఫ్ ద సిలికాన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద స్టీల్ మెటీరియల్.
సో మరి ద సిఆర్జీ స్టీల్ అంటే ఇట్స్ అ కోల్డ్ రోల్ గ్రెయిన్ ఓరియంటేషన్ స్టీల్. ఇట్ ఈస్ అ న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్, సో న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్, ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సిలికాన్ స్టీల్ ఓన్లీ. So now by using cold roll method, so these grains are oriented. So due to which what will happen, permeability of the CRGO steel is greater than permeability of the silicon steel material. అండ్ ఎప్పుడైతే పర్మియబిలిటీ పెరిగిందో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా. మరి ఈ లామినేషన్స్ని ఏం చేస్తాం, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం లామినేటెడ్ చేసాం. సో లామినేషన్ చేసిన తర్వాత సో ఈ ప్రాసెస్లో సో దిస్ వన్ ఈజ్ సపోజ్ all the laminations we have a part. So just like transformer core ఇలా ఉంది అనుకోండి. సో నేను this is the yoke limb of the transformer and this one is the yoke of the transformer. So it has that limb and the yoke of the transformer I am taking. So now this is a here all of you, and in this case okay ఇది so first lamination, second lamination, third lamination ఇలా ఉంది. Now similar here also this is a laminated part. సో నా ఈచ్ లామినేటెడ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇన్సులేటెడ్ చేస్తాం. సో దిస్ వన్ ఇద సో ఇన్ బిట్వీన్ ద ఇన్సులేషన్ ఈజ్ అ ప్రొవైడెడ్, ఒక ఇన్సులేషన్ సో ఉంటుంది బిట్వీన్ ద లామినేషన్స్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేషన్ అంటే సో రెడ్ ఆక్సైడ్ పెయింట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ద రెడ్ ఆక్సైడ్ ద పెయింట్స్ ఆర్ యూస్ ఒక బిట్వీన్ ద లామినేషన్స్, ఒక రెడ్ ఆక్సైడ్ పెయింట్స్ ఆర్ యూస్ బిట్వీన్ ద లామినేషన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్. సో మరి ఇక్కడ ఈ లామినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక బడ్జెట్ నట్స్ ఉంటాయి కదా, బోల్ట్స్, సో దాంతో టైట్గా ఫిట్ చేస్తాం. సో దిస్ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే కోర్ స్టాగరింగ్ అంటాం. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బంచింగ్. సో కోర్ స్టాగరింగ్ మీన్స్ ద కోర్ స్టాగరింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోర్ స్టాగరింగ్ అంటే సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఒక దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ the bunching of the laminations, oka bunching of the laminations, oka laminations by using butt joints, oka by using butt joints, oka this one is the butt joints, the is called the core staggering, oka tightly fitted process, that is nothing but core staggering means tight ga fit chese process nu manam the core staggering anandi. మరి కోర్ అనేది స్టాగర్ చేయకపోయినాం, టైట్గా ఫిట్ చేయకపోతే సో ఏం పాసిబుల్ అయ్యేది అంటే ఇఫ్ నాట్ స్టాగర్డ్, ఇఫ్ కోర్ ఈజ్ నాట్ స్టాగర్డ్, ఇఫ్ కోర్ ద ఈజ్ నాట్ స్టాగర్డ్ అంటే టైట్గా ఫిట్ చేయాలని నాట్ స్టాగర్డ్, సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్, ఒక ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగేచ్చండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ హమ్మింగ్ నాయిస్ అనేది వస్తుంది. హమ్మింగ్ నాయిస్ comes from transformer. So comes okay from the transformer's part. So transformer. So ఈ phenomenon ఏమంటామంటే magnetostriction phenomenon అంటాం. Magnetostriction. Okay, this one is the striction. So phenomenon. Okay, this magnetostriction phenomenon. సో హమ్మింగ్ నాయిస్ రావడానికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి magnetostriction phenomenon అండ్ సో నా కోర్ని ఎప్పుడు కూడా టైట్గా ఫిట్ చేయాలి. ఫిట్ చేయలేదని అనుకోండి ఏమవుతుంది, సో మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అనేది ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అనేది ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో టు ప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ విచ్ ఈస్ అన్డిజైరబుల్. మనకు అట్లాంటి తక్కువ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్. అదేవిధంగా హమ్మింగ్ నాయిస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో. ఆ ఫినామినన్ ఏమంటాం, మ్యాగ్నటోస్ట్రిక్షన్ ఫినామినన్ అంట. సో నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. మరి టైప్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్లు ఎలా ఉంటాయి, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద కోర్ స్టాగరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఓకే దిస్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్ ఉంటాయంటే సో నా బేసికల్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ద స్క్వేర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అంటారు. స్క్వేర్ టైప్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. ఓకే దిస్ వన్ ఇస్ ద. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ స్టెప్డ్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. ఓకే దిస్ స్టెప్డ్ టైప్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. ఓకే దిస్ వన్ ఇస్ ద స్టెప్డ్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్. ద స్క్వేర్లో ఏం చేస్తున్నాం, లింబ్ అండ్ యోక్ ఆర్ ఒక లింబ్ స్క్వేర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ క్రూసిఫార్మ్. ఒక క్రూసిఫార్మ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. ఒక ఇలా ద స్క్వేర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అండ్ స్టెప్డ్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్. మరి స్క్వేర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్లో లింబ్ అండ్ యోక్ ఉన్నాయి కదా. సపోజ్ లింబ్ అంటే వర్టికల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అండ్ యోక్ ఈజ్ అ హారిజంటల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్. అండ్ లింబ్ అండ్ యోక్ ఆర్
okay, are designed as like okay, designed as the square structure, okay, square structure toni square structure ga the design చేస్తాం. సో ఇలా the limb and yoke are designed as like a square and this is the square and stepped and cruciform transformer core లో సో ఎలా డిజైన్ చేస్తామంటే నెట్ క్రాస్ సెక్షనల్ ద లింబ్ యొక్క ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది దిస్ వన్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనుకుంటే సో నౌ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. సో ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఏరియా అనేది ఏరియా ఆఫ్ ద లింబ్ సో ఎగ్జాక్ట్లీగా స్క్వేర్ ఉంటుంది, స్క్వేర్ లాగా, అందుకని దాన్ని ద స్క్వేర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అంటాం. అదే లింబ్ అనేది స్టెప్స్ లాగా డిజైన్ చేసాం. సపోజ్ ఇలా స్టెప్స్, సో 2 steps ఆర్ 4 steps లైక్ సో ఆర్, సో ఇలా స్టెప్స్ లాగా డిజైన్ చేసినాం అనుకోండి. సో దిస్ వన్ యూ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ద స్టెప్డ్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్, ద స్టెప్డ్ టైప్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్. ఓకే, దిస్ 2 ఆర్ ద 2 types ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఉన్నాయి. ఒకటి ద స్టెప్డ్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అండ్ ఆల్సో ద స్క్వేర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్. మరి ఏది ప్రిపేర్ చేస్తాం? ద ప్రిపరబుల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రిపర్డ్ ఆల్వేస్, ఓకే, ప్రిపర్డ్ because of mechanical balance, the mechanically balanced well as compared to the step type transformer core. So that is a prepared square type transformer cores. Okay na? So now ఇందులో మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే ఏం డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి అంటే లెంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సో ఏమేమి డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్కు అంటే పర్మియబిలిటీ ఎక్కువ ఉండాలా, రిలక్టెన్స్ తక్కువ ఉండాలా, లో హిస్టారిస్ లాస్ ఉండాలి, ద లో ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ఉండాలి. సో తర్వాత ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాం? జనరల్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఈజ్ మేడ్ విత్ ద సిలికాన్ స్టీల్ మెటీరియల్ అండ్ దీన్ని లామినేషన్ చేస్తాం. ఎందుకు లామినేషన్ చేస్తున్నాం అంటే ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ను రెడ్యూస్ చేయడానికి లామినేషన్ చేస్తాం. మరి షేప్ ఆఫ్ ద లామినేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఒక అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ IUV అండ్ L. సో నెక్స్ట్ వన్ పర్మియబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు పర్మియబిలిటీ అనేది CRGO స్టీల్లో ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు ద సిలికాన్ స్టీల్ మెటీరియల్. సో నా క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతుందంటే సో మీకు అడిగే క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఈ కాన్సెప్ట్లో క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్, ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఈజ్ మేడ్ విత్, సో మేడ్ విత్ ఒక డాష్, ఒక ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి. సో ఆప్షన్స్ ఇలా ఇస్తాడు. సో సపోజ్ ద క్యాస్ట్ ఐరన్ మెటీరియల్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్యాస్ట్ ఐరన్ అండ్ క్యాస్ట్ స్టీల్ మెటీరియల్ and silicon steel material and next one option D, so now silicon solid steel materials ila ichin anukondi. So now ila ichinappudu what is the answer for this question? Transformer core is made with the silicon steel materials, okay, ila. But ide question nu oka vere laga adindi. Suppose second question nowadays అని అంటాడు. ఇలా nowadays oka transformer core is made with, so transformer the core okay is made with dash, okay, ఇలా ఇచ్చింది. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చిందంటే దీంట్లో సో ఈ క్వశ్చన్కు ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో నవేడేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఈజ్ మేడ్ విత్ డాష్. సో ఆప్షన్ ఏ క్యాస్ట్ ఐరన్ మెటీరియల్, క్యాస్ట్ ఐరన్ అండ్ ఆప్షన్ బి ఓకే క్యాస్ట్ స్టీల్ మెటీరియల్ అండ్ ఆప్షన్ సి okay this one is a option C the silicon steel materials, okay, silicon steel material and option D okay that is CRGO steel అన్నాడు, CRGO steel. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో nowadays కానీ ప్రజెంట్ కానీ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? సో దట్ ఈస్ CRGO steel is used. And next one the laminations are used to, okay, in transformer core is laminated to, so this one is to reduce అని ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో in the transformer core the transformer core is laminated the to reduce dash అని ఇలా అడిగిన అనుకోండి. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఈ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇస్తాడు. సో టు రెడ్యూస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ఒక WE, హిస్టారిసిస్ లాసెస్ అండ్ కాపర్ లాసెస్ ఒక అండ్ both A and B అని ఇచ్చింది. సో both A and B. What is the answer for this question? Transformer core is laminated to reduce. So now this is to reduce the eddy current losses. So option. మరి సేమ్ క్వశ్చన్ వేరేలాగా ఇలా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎలా అంటే ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్
So this one is a silicon steel core. Okay, this is a silicon steel core. The is laminated. Okay, this was a laminated. So to reduce. Okay, to reduce. So reduce dash nut. Same options. Option A, eddy current loss. Option B, hysteresis loss. Option C, copper losses, and option D both. Okay, A and B. Okay, A and B. And so now what is the answer for this question? So ఈ క్వశ్చన్లో ఏ మెటీరియల్తో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ డిజైన్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనకు చెప్పలేదు, కానీ ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటి సిలికాన్ స్టీల్ అని పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు సిలికాన్ స్టీల్ హ్యాస్ లో హిస్టారిసిస్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఎంత ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 ఉంటుంది. సో కంపేర్ టు అదర్ మెటీరియల్ ఇట్ హ్యాస్ లో హిస్టారిసిస్ కోఎఫిషియంట్. సో అందుకని సో బై యూజింగ్ సిలికాన్ స్టీల్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ హిస్టారిసిస్ లాస్. By laminating the core we can reduce the eddy current loss. So that option the D is correct for this question. Okay, ilant question adige chance untayi. Next one, CRGO stands for. Okay, that is CRGO stands for cold roll grain orientation steels. Okay.